Lina. Good morning, doctor. Okay, so I will begin with our lecture today. Okay, now we are focusing on our final exam topics, which is numerical method part. Numerical method is kaedah berangka. Actually, if we are involved in research and development, or we doing experiment, we are close to the numerical method rather than calculus, because calculus we always involve with equation. The equation involved in calculus is already which is we call it macam dah cantik macam tu, which is in one equation, so that we can differentiate it or we can integrate it. But in in daily life, or in our experiment, usually we involve with data, and beside we do the graph by our own, and we want to know the differentiation or the maximum minimum. We calculate it by using numerical method. Okay, now this is lecture 8, Taylor polynomial. Okay, what is Taylor polynomial? Polynomial is one polynomial which is dia ada satu siri persamaan. Okay, and this is Taylor polynomial. Okay, this is numerical analysis use result and method from many area of mathematics, particularly those of calculus and linear algebra. Okay, Taylor theorem is usually useful tool from calculus. Okay, actually it derived from our calculus, and it is from derivative. First derivative, second derivative, third, and so on until n derivative. This is the Taylor polynomial. Okay, and what is the definition of that? Okay, this is most function fx that occur in mathematics, like fx is equal to cos x, exponent x, or cert x cannot evaluate it exactly in any simple way. Actually, we can evaluate this by, if you want to find the first derivative, we can evaluate it. But some situation we have to use Taylor polynomial. Okay, actually for this case kita boleh buat, but in this explanation we will use this kind of equation to show. Okay, nanti last kali saya bagi tahu what I use Taylor polynomial to find region of interest in my research. Okay, this is the just an example for you. Okay, in such cases, functions are used that are most equal to fx are easier to evaluate. They are easy to work with, and they are usually an efficient means of approximating fx. Okay. Among polynomial, the most widely used is Taylor polynomial. Okay, and easy construct is often a first step in obtaining more of efficient approximation. Okay, let fx be a function. The Taylor polynomial is constructed to mimic the behavior of fx at point x is equal to a. Okay, and as a result, fx near to a, for example, this is linear polynomial. Okay, saya rasa macam kecil. Saya besarkan ya. Okay, for linear Taylor polynomial, to find a linear polynomial P1x,
Okay, we want to find P1x. This is linear Taylor polynomial. Okay, we use function fx, then we must treat P1a is equal to fa and P prime x is equal to f prime a. Okay, then the polynomial P1x is given by this. Okay, yang ni kita kata sebagai linear Taylor polynomial. Okay, and the graph untuk P1x ialah sebenarnya is a tangent of graph y is equal to fx. Kejap lagi kita tengok graph dia. Okay, then example. Jika kita ada find polynomial for function fx sama juga dengan exponent x and a is equal to 0 at point 0, then fa sama juga dengan exponent 0 because our a is equal to 0 here and exponent 0 is equal to 1. Then if you want to find the derivative of a, which is exponent 0 also, kenapa tahu tak kenapa? Sebab bila kita differentiate dia dapat exponent x also, right? Yang ni. Bila fx kita differentiate ni, we'll get exponent x also. That's why here we also get exponent 0 because of our x ni where a is equal to 0 and fa maksudnya f prime a is equal to exponent 0 which is also 1. Okay, yang ni lah. Then we put this information inside this equation 1. Okay, maksudnya kita nak jadikan dia linear Taylor polynomial. Dia jadi apa? Dia jadi P1 FA plus X tolak A F prime A. Di mana FA kita apa? FA kita 1. Just gantikan je. And our A here is 0, right? Ni, kita gantikan. X minus 0 and f prime a, just now we get f prime a is equal to this is the answer which is 1. And for P1x, for linear Taylor polynomial, for this function, it is 1 plus x. Okay, this is how we find the linear Taylor polynomial by using the given information. Okay, any questions so far? Actually, when you answer the final exam, you can see that numerical method is more easier than calculus because it's not involve any rule. It's just step by step. You just have to know the step for each method. This is numerical method. You will learn a lot of method after this. Okay, then here, if we draw a graph for the two function fx and p1x, okay, if you want to know what is the graph of fx, which is exponent x, what is the difference between fx and p1x, okay, and the p1x is a straight line. Ni akan dapat straight line lah because of linear Taylor polynomial. Memang dia dah linear kan, and it is kuasa 1 and it will be straight line acting as a tangent to the curve f exponent x. Okay, dia akan jadi tangent kepada exponent x. Okay. Then, here, quadratic Taylor polynomial. Okay, apa dia quadratic Taylor polynomial? Dia punya bentuk macam ni. Dia punya bentuk is B0, B1 and B2, which is quadratic. B1 times x and B2 times x square. And it is quadratic, right? Just now, P1 untuk linear and this is quadratic. Okay, to mimic the behavior of fx at x is equal to a, we define that, okay, p2 x is equal to fa and this is p2 prime x
Okay, pembezaan kedua untuk P2, pertama untuk P2 ni is F prime A, and pembezaan kedua dia ialah F double prime A. And this is the equation of quadratic Taylor polynomial. Okay, this is quadratic Taylor polynomial. Nampak tak, dia sampai X ni kuasa 2 and it involve until second derivative. Okay, don't worry. If you answer this kind of question, we give you the formula, or if you, because of our final exam is online, so that you can refer the formula inside the notes. Okay, then here, if the graph of fx, p1x and p2x, kalau kita nak lukis graph fx, okay, fx kita ialah graph dia eksponen yang ni, yang garis yang smooth line ni, yang garisan hitam ni. And linear just now is yang putus-putus ni. Ini ialah garis linear. Nampak tak? And this is P2X, which is, it is quadratic. Maksudnya kamu nampak tak? Semua ni akan lalu dekat garis eksponen X tu. Okay. Di mana P2X tu akan lebih, P2X ni, yang titik-titik ni akan lebih menghampiri, menyerupai dengan lengkung asal. Sebab it is quadratic, right? And yang ni P1X ni dia linear. Dia lebih jauh lah daripada lengkung asal. Okay. Jadi sekarang P1X ni is like a tangent for that, and P2X will mimic the behavior of Fx. Dia maksudnya lebih hampir, bentuk dia lebih sama dengan equation yang asal. Okay. Then this is the figure of linear and quadratic of Taylor approximation. Okay, if we have until polynomial kan, polynomial boleh jadi sampai Pn. Jadi tadi sampai P2, right? And dia boleh jadi sampai Pn. Pn ni apa? It's not pakatan national, it is polynomial degree n, which is sampai bukan pembezaan peringkat pertama, kedua, ketiga, but it will be peringkat ke n. Okay. For the function fx and the point of approximation is a. Okay, maksudnya kita akan ada ni one series, maksudnya kita akan dapat siri yang panjang macam ni, and we can make it compress like this. Okay, macam mana nak compresskan dia ni, kita belajar dekat dalam discrete math yang macam induktif tu, kat situ kita dapat satu equation. Okay, where P and J A, which is Fj A, for J is equal to 0, 1 until N. Faham ke tak ni? Rasa macam blur sikit kan, sebab benda ni is new to everyone. Betul tak? Masa STPM ada belajar? Dapat ambil STPM. Apa tadi? Suara tak dengar. Tak ada, saya tak belajar math. Oh, tak belajar maths. Awak belajar apa? Awak ambil STPM Siapa yang bercakap tu? Ariza. Ariza. STPM saya ambil ekonomi. Ambil apa? Tak dengar. Saya ambil ekonomi time STPM. Oh, okay. Ada yang ambil paper maths, ada tak belajar numerical? Saya tanya STPM kenapa? Sebab saya bukan background STPM, jadi saya nak tahu. Ada tak yang ambil maths? Ada. Kat matrix ada. Kat matrix ada Taylor polynomial? Okey lah. Okey lah. Tak tahulah. Tapi are you going to form this kind of equation? Taylor polynomial tu dia masuk dalam topik apa Maths apa? Numerical juga? Itu polinomial tak silap saya.
Oh, polinomial. Tapi polinomial tu dia macam nak cari rational macam tu Dia nak cari baki remainder macam tu Ke tak? Okay, faham. Okay. Saja je nak tahu, but we will learn together from scratch. Maksudnya, nanti kita buat latihan dekat dalam tutorial tu ada banyak tu, nanti kita buat latihan besok besok kita buat latihan. Okay, we are now road to final tau. Okay. Okay, ini ialah persamaan dia. Dia akan dapat one series and here 0, 1 until n ni bermaksud ialah kita punya ni, maksudnya if it is 0, it will be FA only. Bila dia kosong, maksudnya kat sini ialah J sama juga dengan kosong, kuasa kosong akan dapat 1 yang dekat sini. Ini is summation tau. Siapa yang tahu yang ni ialah summation. Summation ni ialah kalau kita masukkan di mana dia bagi maklumat ni. Okey, maksudnya kita masuk J kosong dulu. Bila kita masuk J kosong, dekat sini J, dekat sini J, and this is J kosong. Kosong bermaksud dekat situ kamu akan dapat FA only. And if we replace with 1, you will get F prime 1, pembezaan peringkat pertama. Ni. J is also 1, so that's why we put this. And J, apa ni factorial J factorial will be 1 factorial. Ni factorial kan? Okay, so it is 1. Okay, tu sebab dapat ni. Okay, summation. Summation ni kita tambah-tambah, which is lepas tu tambah, kita ganti J sama juga dengan 2 pula. Bila kita ganti 2, X tolak A, J ni ialah 2. Nampak tak 2? And now this degree of pembezaan kita will be 2. And here J bawah ni is also 2. Boleh faham daripada sini nak convert ke sini. Macam mana? Based on this series of J, 0, 1, 2 until N, you get this. Itu sebab sebenarnya dia boleh ada kaitan tu. Sebenarnya Taylor polynomial ni dengan dulu kita belajar yang at maths dulu yang janjang geometri, janjang apa tu kan dia series juga kan. Itu sebenarnya dia punya continuous punya, saya tak pasti kamu punya at maths macam mana, tapi masa zaman saya tu adalah janjang tu. Dah lama kot saya. Kamu batch yang baru-baru lagi kan. Okay. This is about the series, macam mana dia dapat ni. And, okay, this is Pn polynomial degree n. Okay, in the formula, if we want to know the formula, if 0a, where is J is J punya factorial. Kenapa J factorial? Bila dia kosong ni, sepatutnya bila dia kosong ni, bila dia kosong dekat sini, kita takkan dapat value kan sebenarnya. Tetapi dia ada one rule dekat situ. Which is, bila dia kosong, dia ialah 1. And other than that, it will replace with the number of itself. Okay, then for example, if we have this, exponent x and our a is equal to 0, then fjx is equal to exponent x, fj is equal to 0 and it is equal to 1. Ni maksudnya apa? Contohnya macam ni kan. Sebenarnya saya tak hafal dia punya ni. Macam mana saya kecilkan sikit boleh? Okey, macam ni. Okey, macam mana daripada equation ni kita nak dapat ni? Okey. Okey, kamu nampak tak kat sini? FA ialah when A is equal to 0. Maksudnya dekat sini, yang ni dia dah ringkaskan. Maksudnya bila dia FA, dia sama dengan eksponen kuasa A. Eksponen kuasa A ialah kosong kan ni? Jadi eksponen kosong. It is 1.
Okey, bila F prime A, dia juga ialah eksponen kuasa kosong, which is also 1. Untuk kes ni, untuk kes eksponen X, dia akan sentiasa sama juga dengan 1 untuk semua peringkat pembezaan. Dia akan dapat sebab pembezaan eksponen X akan dapat eksponen X juga kan? Okay, it is equal to 1 also. Jadi, macam mana kita nak dapat equation ni dalam bentuk P and X. Okay, yang ni ialah, okay, kamu tahu kan FA, gantikan, dia ialah 1. Okay, nampak tak kasi dapat 1. And X tolak A, F prime A, yang ni, bila kita gantikan dengan kita punya case dekat bawah ni, dia akan dapat apa? X tolak A kita apa? A kita kosong, which is kosong F prime A. F prime A is also 1, which is X tolak kosong kali dengan 1 bahagi dengan, ini tak ada apa-apa kan kat bawah dia untuk yang ni? Yang ni? Ni? Okey, so sekarang dia ialah X tolak kosong kali dengan 1, dia akan dapat XT. Okey, selesai. So tambah, okey yang ni sebelah ni pula. Macam mana kita nak dapat? Okey, kita tengok yang ni pula. Dia ialah kuasa 2 pula kan? Dia tambah yang ni pula. Which is X tolak A kita ialah kosong. Kita tengok kita punya nilai ni. A ialah kosong bahagi dengan 2 factorial and F double prime A, it is also 1. Okay, that's why you get this is X minus, okay, tapi yang ni untuk F double prime. Kan kat situ. And it is kuasa 2. Macam tu. And that's why you get X kuasa 2 bahagi 2 factorial. Yang ini, kamu dapat X kuasa 2 bahagi 2 factorial yang ni. Okey, dah selesai untuk yang ni. Dan seterusnya, jika kita teruskan lagi, kita nampak tak dia punya pattern tu, kalau dia kuasa 3, dia bermaksud X tolak kosong kuasa 3 bahagi 3 factorial. Nampak tak? Dia akan meningkat. Which is ni kuasa 2, lepas tu kuasa 3. Itu sebab ni dia akan dapat X kuasa N bahagi N factorial. You will look at the pattern, then you will assume something. Maksudnya macam tu. Kamu akan dapat bentuk yang hujung sekali ni. Okey, nanti besok kita belajar macam mana nak construct Taylor polynomial from this equation. Daripada maklumat yang diberi. Macam ni. Okey. Then, kita boleh move tak apa. Kita nak rasa macam tak faham lagi, it's okay. But, here, if you get this kind of bentuk, pattern, then we know already that summation of J is equal to 0 until N. Kita boleh gunalah ni. Just gantikan N dengan J. And our N dekat bawah ni is equal to J. Maksudnya bila kita ganti kosong, dia ialah 1. Bila kita ganti 1, dia ialah X. Bila kita ganti 2, dia akan dapat, daripada sini kita akan dapat bentuk siri kita semula. Macam tu. Okay. Finish with this, then we go for error in Taylor polynomial. Okay, actually in Taylor polynomial, you know that you involve series. Okay, bila kita involve series macam ni, okay, selalunya kita akan nampak kita akan dapat satu nilai. Contohnya kan, bila kita sampai nilai ni, bila kita calculate, we get 0.0001 and dekat belakang ni kan dia makin kecil tau. Dia akan tambah 0.00001. Contohnya kan macam tu akan tambah. So we can make a conclusion. We want to cut it in until here only. And yang belakang ni akan jadi truncation error, which is it be the error. Itu sebab bila kita lukis dia punya Taylor punya nilai, dia akan dapat satu nilai yang menghampiri nilai sebenar. Dia akan
dapat approximation value, is not the exact value. Okay, kita akan dapat kita punya ralat dekat situ. Dan kamu tahu kan bila kita belajar fizik tu, bila it involve ralat ni selalunya involve in our experiment. Macam tu lah sebab because of this numerical method is quite it more close to the experimental punya work, dan it also involve ralat. Okay, error. And if we want to know what is our error, bila kita ada series macam ni, yang belakang ni akan jadi our error tau, macam tu, error dia. Okay then, now, the approximation error ialah yang belakang ni, which is our truncation error kat situ, which is, we call it as remainder, ralat baki. Baki yang belakang ni akan jadi kita punya error. Yang belakang ni sebenarnya dia dapat kat mana? Belakang ni dia dapat daripada equation ni. Belakang ni. Okay then, apa benda-benda ni? Okay, contohnya, okay, yang ni fx tolak pn ni bermaksud kalau kita lukis dia punya graf, sorry saya kejap naik turun macam ni. Okay, bila kita lukis dia punya graf, ini ralat, ini nilai sebenar, tolak dengan pn yang ni ialah yang kita cari menggunakan, okay, graf ni ialah nilai sebenar, yang ni yang kita cari menggunakan Taylor polynomial just now. And we can see that our ralat is nilai sebenar fx kita tolak dengan pnx. Okay, yang tu lah equation yang dapat tadi tu. Kenapa kita buat fx tolak pnx? So sebab kita nak tahu the remainder error tu. Okay, and the remainder tu we can assume that it is yang baki yang last kali yang belakang ni. It will be the error, and it is between alpha and beta, assuming that fx has n plus 1 continuous derivative on interval, and let the point belong to the interval. Cx is unknown point between a and x. For example here, bila kita ambil case exponent x juga, and we have a is equal to 0, jadi gantikan dalam equation ni. Gantikan dia dalam equation ni. Okay, we know that x minus 0, a ialah 0, it is x kuasa n plus 1 divided by n plus 1 factorial. And here, f, maksudnya dekat sini f n plus 1 cx ni ialah pembezaan dia terhadap n, which is dia akan dapat macam mana pun dia akan dapat eksponen x juga. Beberapa pembezaan pun kan, betul tak? So it is eksponen c. Okay, di mana n lebih besar sama dengan kosong. Okay, untuk n yang besar maksudnya dia tak boleh lah n lebih kecil daripada kosong sebab dia series kan, dia mestilah n yang besar sama dengan kosong. Okay, with c between 0 and x. From this formula we can prove that for each fixed x the error tend to be n is approaching to infinity. Okay, bila dia menghampiri kosong, apabila error dia menghampiri kosong, our n akan menjadi besar. Maksudnya error ni akan menghampiri kosong bila persamaan kita tu, pn kita tu ialah peringkat dia makin tinggi. And this should be intuitively clear when modulus x is less or equal to 1. Okay. Then kalau kita tengok untuk case ni, okay, for example, let x is equal to 1. Bila kita ada x sama juga dengan 1, gantikan balik dekat dalam Taylor polynomial tu. Okay, so sekarang kita dapat yang kan daripada polynomial yang dekat sini, kita gantikan x sama dengan 1, 1, 1. So kita akan dapat equation yang macam ni. Okay, then we know that this is the remainder just now. It is x, and kita tahu nilai eksponen kuasa 1 ialah 2.78 something, which is it is less than 3. Then we can make a conclusion which is the remainder punya ralat untuk 1
untuk remainder n as follow, which is xn plus 1 divided by xn plus 1 yang last kali ni tadi. Okay, dia less than, dia lebih kecil daripada remainder rn1 and ia ialah juga lebih kecil atau sama dengan eksponen kuasa 1 dan dia juga ialah lebih kecil daripada 3. Macam tu. Faham tak? It's okay. We look at the exercise tomorrow. Macam mana kita nak cari remainder punya ralat. Okay, then kita ada ni selesai polynomial punya ralat. Tapi saya rasa untuk series ni mungkin akan ada orang yang dah boleh buat ni. Untuk dapatkan series ni dan untuk dapatkan macam mana dia punya general formula. And this is by using the last part of the series, it is the remainder dia. Okay, error punya. Computer kamu to make it less computation or to make it more computation, which is when you do the calculation, you make sure that you get the best formula for your computer so that the computation will be more less, it will be good. If it is less computation, then it will be good. Okay, apa yang saya maksudkan ialah bila kita ada simplest method of evaluation, contoh kita ada PX kita dalam sebutan yang macam ni. PX sebutan dia yang ini. Okay, kalau kita guna kita punya yang biasa kan, kita buat PX, kita nak kira, kita buat 3 tolak 4 darab, kita guna selalunya kita guna calculation kan, kalau kita coding kan, kita buat code kan, sama juga dengan 3 tolak 4 darab X, macam ni kan, ni 1, yang ni 1. Okey, lepas tu kat situ tolak, kita ambil contoh ni Okey, dia ialah 5, kalau 5 kali dengan X kuasa 2 ni kan, maksudnya X kali dengan 5 kan, macam tu. Maksudnya sekarang ni apa? Multiplication dia punya involve tu ialah, okey, untuk 3 ni, it is 1 computation involved, right? And 4 times X is 2 computation involved. And kalau 5 X kuasa 2 akan ada 3 computation involved. And if it is 6 X kuasa 3, it is 6 kali X kali X kali X, which is X kuasa 3 tu kan. Akan dapat 4 computation. And to calculate all this equation, you have to, you involvekan 15 multiplication dekat situ. Okay, and to make it more simpler, you can use second method of evaluation. Maksudnya macam mana? Kalau dia nak cari X kuasa 3, okay, dia nak cari X kuasa 3, dia guna value X kuasa 2 yang sebelum tu dia dah dapat untuk case ni kan. Contohnya 3, lepas tu tolak 4 kali X. Okay, ni kita dah ada X kan. Okey, lepas tu tolak 5X kali dengan X. Yang ni kita guna yang sebelum tu, kita dah dapat. Kita guna. Okey, macam seterusnya. Tolak 6X. Yang ni kita dah dapat X kuasa 2 kan? Yang ni X kuasa 2, which is 6X kali dengan X kuasa 2. Kita guna nilai yang sebelum tu, which is it involve only 2. Macam tu. Okay, which is here 9 multiplication involved, which is we use the previous punya value to calculate the next value because of
Di stellar polynomial kan, kalau polynomial ni kan kita nampak dia macam nilai yang berulang. So that if we have about macam n degree of computation, nanti kita punya running punya program tu akan jadi much slower. So that kita gunalah, maksudnya bila kita dah ada nilai sebelum tu, kita just simpan, lepas tu next punya proses kita guna balik, macam tu. So it more less than kita cari direct straightforward macam ni. Okay. And kalau ada lagi satu, it is nested multiplication. What it is like this. It also want to solve this kind of polynomial, we do it as nested. Okay. Kalau nested ni maksudnya kita jadikan dia, okay, maksudnya mula-mula selesaikan yang ni. Lepas tu daripada selesaikan ni kita times X. Okay. Lepas tu dah selesai ni, kita times dia dekat luar pula. Okay. It is nested. It means that it's only involve 5 multiplication. And it also saving over the second method of evaluation. And the nested multiplication method is the preferred evaluation procedure, and it is advantage increase as the degree of polynomial become larger. Okay, ini ialah in order to find your answer, sebab dalam real problem kita tak akan cari untuk sampai macam kalau kita sampai X kuasa 5 je, kita boleh consider lah simplest method ni. But kalau kita punya N tu, it will maksudnya kalau kita punya sekarang kan macam big data, it will keep increasing. So we will consider the nested multiplication ni. Macam tu. Okay, apa yang saya guna dekat dalam Taylor polynomial ni dalam saya punya research ialah bila kita ada satu gambar, kita ada mata, ni mata kan? Okay, ni mata. Okay, then I want to detect the iris. Okay, apa yang saya buat, saya guna artificial intelligence punya method which is supervised learning. Saya buat apa? Saya nak detect ni. But first I will detect the anak mata. Anak mata tu saya wakilkan dia sebagai ni lah satu, dia bukan bulatan lah, dia bukan bulatan penuh. It like a circle yang kecil sekali yang dapat detect anak mata ni. Then it will grow. Semakin besar dan semakin besar. And I'm use this Taylor polynomial. Okay, apa yang saya buat, I will get all the features inside this. Contohnya dekat dalam ni, yang dalam yang paling kecil ni, dia ialah F0, kita mula dengan 0 kan, F0x ni saya ambil features dia, apa. Then for second one, saya ambil F1x, for second punya circle ni, saya ambil dia punya value of features. And the F2x, I will get the third features. Okay, then I want to know inside these features, saya learn macam mana, dekat mana ialah yang contain iris. Saya nak tengok iris, tapi saya nak, sebab kita nak suruh komputer yang cari. Komputer is not like our eyes, it can tengok dengan sendirinya kan, mata kita kan, but the computer had to learn from the pixel value. Jadi daripada pixel value tu saya ambil features dia. Daripada features dia tu, features ni lah nanti belajar macam mana. Kamu belajar intensity, kamu belajar gray level histogram, macam kita tengok gray level punya gambar kan macam mana. We look at intensity, benda tu semua is features. Then saya buat apa tau? Saya plotkan dia. Okay, bila mana guna Taylor polynomial tu kan, bila mana saya punya learning punya curve tu, learning curve saya dapat satu assumption yang last kali I get one conclusion, which is bila saya punya curve tu dia dah sampai minimum and it's naik balik, maksudnya macam ni. Yang ni ialah anak mata yang kecil ni kan, dekat sini. Lepas tu it will grow yang second ni, bila saya plotkan features tu sebenarnya ini second. And this is the third one, dia makin besar. Tapi kan, bila kita plotkan dia, features value dia, it will decrease tau, semakin ke bawah. And contohnya lah kan, sampai ke
garis yang keempat ni saya dah jumpa. Okay, it contain iris. Yang keempat ni it contain iris. Yang bawah ni, yang minimum value of this region ni, it contain iris, and if it is become more larger, maksudnya dia dah terkeluar. Polynomial actually is more closer to the R&D punya orang. Maksudnya dia nak cari apa, macam mana kita nak dapat one conclusion. Jadinya kan bila saya dah buat macam ni, saya tahu the minimum one it contain iris, meaning that bila dia dapat satu lagi curve yang dia menaik, meaning that I will stop the process, then I will pick this as the one that I want, maksudnya yang saya nak cari. This one, this contain iris, yang this one the thing that I want to find, and the next process, proses seterusnya apa, macam itulah. Jadi kita kena tahu how to make our computer intelligent enough by using all the fundamental knowledge that we learn. Okay. So itu ialah motivasinya lah kenapa kita kena belajar Taylor polynomial macam ni. Okay, actually if you involve in big data also, you nampak gambar value yang besar-besar dan it keep increasing, actually you have to conclude something. Apa benda yang kamu dah tahu dah, kamu nak cari apa. Mula-mula proses tu macam kamu buat programming lah. Bila mula proses tu, saya nak buat satu sistem yang boleh cari interest rate yang tertinggi kalau saya bagi pinjaman dekat orang ni. Jadi the objective point tu kamu dah tahu. But how to get that particular point? Macam mana untuk mendapatkan itu? Detect, okay, this is the highest before it going down. Macam mana nak dapat formula for that? Okay, that's the thing that you have to formulate something. So then the system will stop there. Then you capture this is the right, maksudnya the right interest rate, so that we can kita boleh kekalkan kita punya macam tu lah, kita punya keuntungan untuk company, something like that lah. If you want to relate it with the real life problem. Okay. Banyak pula bercakap daripada yang tadi tu kan. Tapi this is sebab kita tak nampak. Macam saya belajar dulu, saya belajar numerical method, saya belajar numerical analysis, saya belajar banyak lah. Tapi macam banyak ayat-ayat je. Tapi masa tu saya, I'm not appreciate sebab saya memang sudah matematik. Masa tu saya macam tak berapa nak appreciate. Kenapa nak belajar ni? Kenapa nak belajar ni? Bila kita masuk dalam, bila saya buat PhD, then I involved in the experiment itself, baru saya appreciate, okay, inilah kenapa lecturer saya ajar dulu, kenapa macam tu lah. Okay, so that's all for today. This is Taylor polynomial. So see you on next, which is tomorrow, our tutorial. Then we learn how to create Taylor polynomial together. Okay, boleh. Semalam midterm exam okay. Rasa macam okay sebab saya tengok sekali lalu lah, macam okay lah, boleh. Yang faham tu memang boleh jawab lah. Okay, so good luck for you, then see you tomorrow. Thank you. Ada apa?